Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się przed meczem z Górnikiem Łęczną, aczkolwiek spodziewamy się, że większość pytań nie będzie dotyczyła słabego spotkania. Prosimy o zgłaszanie się, zadawanie pytań, przedstawienie redakcji, jaką Państwo reprezentują. Sebastian Staszewski, Polska Sport, hello coach. I remember your face after first game against Celtic. I said that it's good to see you smile, but how hard that day was for you? Because I think that all of us were looking at the information from the Switzerland, but for you as a coach, how day it was? It's difficult to actually put into words how disappointed and how shocked we were by this decision. And this is not over. We will appeal to the appeal body. We will appeal to CAS, the court arbitration, is this called, of sports, if we have to, because we feel that this decision is not the right decision. Bartosz Bereszyński was suspended from Europa League games, or from Europe, after a red card in the last game against Apollo last season in December. We knew. We planned. We played with Bukarest Brosz the whole summer. Bartosz Bereszyński played Super Cup. He played league matches because we knew he was suspended. He did not play for the first 3 matches in the Champions League qualification games. Then we have a mistake in our administration, who did not put him on the list of the 25 for the 2 games he could not play. So the little mistake the club has done is that his name was not on the list for 20-man squad for him not to play against St. Patrick 2 games. And then for UEFA to give us a punishment, to kick us out of the playoff qualifications, is a punishment who is in no way you can compare to what the mistake was. We acted in good faith. We left the players out because he was suspended. We did not appeal the red card in the first place. We accepted the decision. And of course, there has been cases like this before. Debrecen of Hungary in 2010 used a player that was not registered, not the player who has not been playing for the last 3 games, but the player who was not registered. And he played, they won 4-1. UEFA said, because they acted in good faith, then they were given a fine, a big fine, and the result stood. So we feel strongly that the decision made by UEFA is the wrong one. For me, it goes against all principles of fair competition, of fair play, and everything, and the most important thing you want football to be about. You want football to be about competition. Who's the best team on the pitch? And yes, we made a tiny mistake in the administration, just for a name who's not on the paper in a game he should not play. And for that, we have players in the squad now, young, talented players with a big future ahead of them, who cannot this year have the chance to play in the Champions League if this decision stands.
And for the club, we are building a club. Poland has not had a team in the Champions League for 17, 18 years. And for us to be in the position we are now, in playing well, beating Celtic 6-1 on aggregate, going into the playoff with confidence and looking forward to maybe get into play a Champions League, and to get that taken away from you for one player who is not on the list of a 25-man squad, he cannot play. It's not logic, it's not sensible, it's not right, it's not fair, it's not fair play, and we think it's the wrong decision. And we will fight it all the way through, because this is not a right punishment according to what we did. And for Celtic to play this game is difficult for me to talk too much about. But we beat Celtic 6-1 in 2 games. Bartosz played the last 4 minutes of a game. Normally he would have been able to play because he was suspended for the first 3. It's not like he played the first game against St. Patrick when he was suspended. Yes. Tutaj trener Lepiej powiedział, że ostatnio po meczu powiedział, że dobrze jest widzieć, po meczu z Celticiem dobrze jest widzieć uśmiech na twarzy trenera, ale teraz sytuacja uległa zmianie. Trener powiedział, że rzeczywiście jest to dla nas wszystkich bardzo trudny moment. Ciężko określić słowami szok, jaki przeżyliśmy po otrzymaniu tej informacji od UEFA. Trener podkreślał, że to nie jest jeszcze koniec sprawy, chociaż wszyscy tę sprawę już chcą zakończyć. Będziemy zwracać się do odpowiedniego ciała, żeby rzeczywiście złożyć konkretne odwołanie. Bartosz nie grał w 3 meczach, zaplanowaliśmy to. Grał Łukasz Broś. W tym momencie Bartosz Bereszyński grał mecze w Superpucharze, grał mecze ligowe. Wiedzieliśmy dobrze o tym, że jest zawieszony. Błąd był popełniony w administracji, ponieważ Bartosz nie znalazł się wśród 25 zawodników, którzy zostali zgłoszeni do UEFA na 2 pierwsze mecze z St. Patrick's. Trener uważa, że był to bardzo mały błąd. Trener podkreślił, że był to mały błąd administracyjny, natomiast kara, jaką wymierzyła nam UEFA, nie jest w żaden sposób adekwatna ani proporcjonalna do tego błędu. Działaliśmy przede wszystkim w dobrej wierze. Po otrzymaniu czerwonej kartki Bartosza Bereszyńskiego zaakceptowaliśmy ją, nie odwoływaliśmy się od tej decyzji. Trener tutaj przywołał również sprawę Debreczyna, zespołu z Węgier, który w 2010 roku również doświadczył podobnej sytuacji, podobnie, ponieważ różniła się kilkoma detalami. Tam zawodnik nie był uprawniony do gry i UEFA przyznała, że zespół działał w dobrej wierze. Wymierzył tylko i wyłącznie karę finansową. Trener przyznał, że czujemy się naprawdę silni, bo czujemy, że zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie, że kara była naprawdę nieproporcjonalna i nieadekwatna, sprzeczna z zasadami fair play, ponieważ udowodniliśmy bez żadnych wątpliwości, kto był lepszym zespołem na boisku. Bartosza Bereszyńskiego nie powinno być na liście. Jego imię powinno być na liście, powinno być na papierku, natomiast my udowodniliśmy na boisko, że jesteśmy zespołem ewidentnie lepszym. Jest to ogromna krzywda przede wszystkim dla młodych zawodników, którzy mieli już w swojej perspektywie występy w tej młodzieżowej Lidze Mistrzów. Dla nich byłaby to okropna szansa. Pokonaliśmy Celtic naprawdę bez wątpliwości, 6-1. I jeżeli UEFA zdecydowała się nam to zabrać przez jeden mały błąd formalny, błąd tak zwany papierkowy, to jest naprawdę sprzeczne z jakąkolwiek logiką. Trener przyznał, że naprawdę będziemy walczyć do końca, ponieważ sprawa nie została zakończona. Bartosz grał 4 minuty, nie miał żadnego wpływu na losy spotkania i będziemy się o tej decyzji odwoływać. Proszę. You said that it was just small administration mistake that before you knew it. So I'm just wondering, you play a lot of games in the Champions League in Blackburn, Manchester United as well. There was no moment when you were thinking that maybe he shouldn't play, or maybe he asked, coach, maybe I shouldn't play? No, because everybody in the club, everybody on the sport, everybody in the club knew the suspension for him was 3 games. He
did not play, were not in the squad against St. Patrick. Both games, that is 2. And against Celtic, the first game, that is 3. The mistake, from our point of view, was that he was not on the list in the games, the first 2 games where he should not play because he was suspended. And that is our little mistake. And of course, we would like not to have made that mistake. We need to change our system and our routines. So if somebody makes a little mistake, we have others who can see it and check it and make sure it will not come out like this. So of course we have to look at the system, how we can control things. That is something we have to do. At the same time, I have been in football for so many years, in top clubs in Europe, in smaller clubs in Europe, as a player, as a coach. And if you think that there are no clubs who never makes any mistakes, then you're wrong. You can just think of yourself how many small and big mistakes clubs has done over the years. And you think about the punishments they have received for those small and big mistakes. And you think about what has happened here, and you think about the punishment. It does not make sense. It is no good for fair play. It is no good for fair competition. Football should be decided on the pitch, and sometimes people will make mistakes. And then, of course, there should be punishment, but the punishment should be in correlation to the mistake and in terms of the values of the game, the values of the sport. And I think the values of fair play and fair competition is bigger than one little name in a 21-man squad little paragraph. I think that is more important in the whole, in the bigger picture. I think we have a good case to present, to appeal, and we will do everything we can to change the decision and make sure we have a chance to qualify for Champions League, because I feel so sorry for our players, our staff who's been working so hard to get us into this position, playing fantastic football, home and away against Celtic, and then not have the chance to qualify for Champions League through this. It's young players with stars in their eyes and big dreams are denied this chance. Is catastrophe. Tutaj padło pytanie o doświadczenie trenera, czy nie zwrócił uwagi na to, że Bartosz mógłby nie grać w tym meczu. Trener przyznał, że każdy w klubie wiedział, że Bartosz jest zawieszony na 3 kolejne spotkania i dlatego nie był w kadrze na 3 kolejne mecze rozgrywane w ramach rozgrywek europejskich. Błąd, jaki popełniliśmy, był taki, że nie był na liście zgłoszonych zawodników w meczach St. Patrick's, których i tak z naszego punktu widzenia nie mógł zagrać. Tak czy owak nie chcemy tłumaczyć tych błędów, na pewno musimy coś poprawić, musimy poprawić nasz system administracyjny, sprawdzać kilka razy, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji w przyszłości. Trener powiedział, że rzeczywiście ma doświadczenie zarówno jako zawodnik, jako trener w klubach europejskich i jeżeli ktokolwiek myśli, że w takich klubach nie popełnia się błędów, no to na pewno jest to mylne spostrzeżenie. Każdy popełnia błędy, a futbol przede wszystkim powinien być rozstrzygany na boisku. Kara, jaka została wymierzona za przewinienie, powinna być również adekwatna. Trener uważa, że perspektywy odwołania są naprawdę dobre, jest dobra prognoza. Trenerowi jest przykro, zwłaszcza czuję się odpowiedzialny wobec wszystkich zawodników, wobec całego sztabu, który bardzo ciężko pracował na ten sukces. I trener po raz kolejny przywołał młodych zawodników, którzy przyszli dzisiaj do klubu ze łzami w oczach, ponieważ mieli już perspektywę Ligi Mistrzów, o której wszyscy od dawna marzymy. And I also do believe that the appeal body and CAS and I know are independent bodies that can make decisions based on what the facts that they see and not on decisions that are made before them.
They are independent. That's why they are there, and that's why I'm also hopeful that this decision can be changed, because they are independent and they will make decisions when they see the facts. Pan powiedział, że naprawdę głęboko wierzy w to, że odpowiednie instytucje, do których zostanie skierowane nasze odwołanie, podejmą słuszną decyzję, zwłaszcza, że są niezależne, powinny postępować i podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy. My really last question. You said that Legia will try to change the decision, and the time between now and the first qualification game is really short. Does it mean that you will prepare your team for Champions League game, not for League of Europe? In terms of the decision, how long it will take, we don't know. If we have to wait till the day before we play the playoff, we will do that, because for us the most important thing is justice and for fair competition, and those teams who do well and play well should also be in the playoffs. I think the decision is possible to be made a lot earlier, so I think there's enough time to make a decision after even for both appeals, if it has to go to CAS. And in terms of preparation of the team, of course we will look to prepare it in the best possible way, even if it's Champions League or Europa League. We don't have a game next week in Europe, either way, and of course that will be taken into consideration when we have the team ready for tomorrow. But with this decision, my work is not about football. My work is about getting the players' heads back in the right place and being able to think and focus about winning a league match tomorrow, and not about losing the opportunity and feeling unjust and feeling something's been robbed and taken away from them with something they have not anything to do with. They have just done their job. They play good games, they won matches, they qualified. They have done the job, and if they're not able to play in the Champions League playoff, it's not their fault. And that is difficult to take. So I don't know how they will react tomorrow. We will try everything we can to be professional. We will try everything we can to win the match. We know it's important, because for us to win to get into Champions League next year, we need to win the league. And it's not only that, to win the league is a big thing. That is always the biggest thing for any club, is to win the league. Because if you do that, then you are the champion at home, which is always the main goal. And it also gives you an opportunity to get into Champions League. So, but with the short time between these decisions and the appeals going on, it's of course it will be difficult, but we will do everything we can to be as good as possible tomorrow. Tutaj Pan zapytał, czy w takim razie będziemy bardziej przygotowywać się do rozgrywek Ligi Europy, czy do rozgrywek Ligi Mistrzów, zwłaszcza, że jest mało czasu. Ten powiedział, że musimy zobaczyć, ile zajmie cały ten proces. Dla nas najważniejsza jest przede wszystkim sprawiedliwość. Mamy nadzieję, że decyzje zostaną podjęte jak najszybciej i będziemy mogli przygotować się w odpowiedni sposób. Trener powiedział, że niezależnie od tego, czy będziemy grać w Lidze Europy, czy w Lidze Mistrzów, to na pewno przygotuje zawodników najlepiej jak to możliwe. Mamy teraz tydzień przerwy w rozgrywkach europejskich, ale musimy dbać przede wszystkim o głowę zawodników i o jutrzejszy mecz, żeby nie czuli się okradzeni z tego sukcesu. Oni wypełnili swoje zadanie, zagrali świetne mecze, zaprezentowali się fantastycznie, to nie jest ich wina. Trener powiedział, że zrobimy wszystko, by przygotować się w 100%. Dla każdej drużyny tak naprawdę głównym celem jest zdobycie mistrzostwa kraju. My też również będziemy skupiać się na lidze i będzie ciężko, ale na pewno sobie poradzimy. Jest? Proszę. Jan Kałowski, Polskie Radio. Coach, do you know who is responsible for this situation, for this tiny mistake? I think, like I said, everybody can make mistakes, and of course sometimes it will have consequences.
this mistake has had a consequence for us. At the same time, we don't feel that this little mistake is the punishment we have received for it is right. And if somebody makes a mistake, we need to have a system where it is recognized before it is actually done, or before it's actually been taken into action. So we don't need to chase and look for a victim, or not what you call. We don't need to look for and say, this is your fault, finished, end of story. We don't need to do that. We look at everything, we look at the system, we look at the thing, and then I'm sure the club will make some decisions later when they had time to think about things, when they have time to analyze this, and when they see the obvious and the easiest thing, which is just to name one person and say, this is your fault, finished, and everybody can do it like this. No, I don't think that is the right thing to do. I think we should think about it, look at the system, see what has happened, have time to think about and see it, sit down, and then make a decision. But again, I'm the head coach. I'm not making these kind of decisions. That is just my personal feelings about it. And there will be others in the club who will have a look and analyze and see what we need to do to prevent this in the future, and also if there are changes to be made. Chyba było pytanie, kto był odpowiedzialny za ten błąd, kto może czuć odpowiedzialny za popełnienie tego błędu. Trener przyznał, że jego zdaniem naprawdę każdy może popełnić błędy i rzeczywiście musimy się liczyć z konsekwencjami, natomiast trener podkreślił, że czujemy, że kara nie jest w żadnym stopniu adekwatna do tego przewinienia. Jeżeli jest błąd, musimy się przygotowywać, żeby unikać momentu, w którym został on popełniony w przyszłości. Nie można powiedzieć, że to jest wina jednej konkretnej osoby i koniec. Klub na pewno po pewnym czasie się zastanowi, jak ulepszyć cały system podejmowania decyzji. Nie można znaleźć jednego konkretnego nazwiska, potraktować go kozła ofiarnego i potem mieć czyste sumienie, bo nie na tym to polega. Trener powiedział, że jest to jego prywatne zdanie. Klub na pewno będzie starał się, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji w przyszłości, dokonać pewnych zmian w całym systemie podejmowania decyzji i ten system na pewno ulepszyć. Yeah? Jakub Brzechiński, Sport.pl. Coach, as you said, we are waiting for 18 years for Polish team to play in Champions League. We had a chance that was taken from us, but you're going to appeal. Yes. Do you expect any support, any help from Polish Football Association? I think the appeal body or the CAR is independent. I don't think they can be influenced by other parties. They have to make their decision based on the facts. That is the case. And when I see the facts in the case, I'm very, very surprised and disappointed and shocked that this was the decision UEFA came to first. And I think that the appeal body or CAS would be able to make a different decision. So yes, we would like to have the support, moral support, maybe media support, and for people to speak up for us, but we don't need the support for people to talk to people, because these people are independent and they should be independent. We should not, and nobody should try to influence any of them. They should base their decisions on how they see it, with no outside influence, and then we know it will be fair, and we know the decision is something we have to accept in the end. Tutaj pan powiedział, że trener podkreślał, że czekamy 18 lat na Ligę Mistrzów i czy możemy spodziewać się jakiegokolwiek wsparcia od Polskiego Związku Piłki Nożnej. Trener powiedział, że instytucje, do których możemy złożyć odwołanie, są przede wszystkim niezależne i działają w oparciu o fakty, nie są podatne na żadne wpływy. I jeżeli popatrzymy na te fakty, to trener naprawdę jest dobrej wiary i myślę, że wszystko skończy się optymistycznie. Trener powiedział, że czujemy to wsparcie i to wsparcie mamy,
ale na pewno nie potrzebuje mu wsparcia, żeby ktoś z kimś rozmawiał lub ktoś na kogoś wpływał, ponieważ trener powiedział, że są to niezależne instytucje. We can only imagine how sad the players are and how disappointed. How can you motivate them for tomorrow's game? Good question. We will do our best. We will tell them that this case is not over. We will tell them that we will appeal. We think we have good arguments to a different decision with the appeal body and the CAS. We will tell them that we don't give up. We will tell them that they have done their job. They have qualified this team to the player for the Champions League. And if they are not able to play, it's not their decision. It's not something they have done. Yes. So we can talk more about how we will look at things after the appeal, and then hopefully after that we can go on as normal. But yes, I don't want to talk about Europa League yet. Tutaj Pan zapytał, jak do takich decyzji trener może motywować piłkarzy, ponieważ na pewno ta atmosfera jest bardzo smutna, że piłkarze są smutni. Trener powiedział, że jest to naprawdę bardzo dobre pytanie. Obiecał, że damy z siebie wszystko. Sprawa nie jest jeszcze zakończona. Mamy mocne argumenty, żeby wszystko się jednak udało. Trener powiedział, że nie poddamy się. Piłkarze zrobili to, co do nich należało. To nie jest w zupełności ich wina. Nie mieli na tę decyzję żadnego wpływu. I trener powiedział, że na pewno nie chce jeszcze rozmawiać o Lidze Europy. Konrad Verstedt, Sport.pl. Coach, is that true that your first decision was to put Bartek Bereszyński for the list for the games against St. Patrick's, but then you changed him for Adam Ryczkowski? I read this thing today in the internet. No, I think the case was always for us to prepare a list for these games, and we knew that Bartosz could not play, and of course I told who I needed for these games, and the club did not know that he needed to be on the list to serve his suspension. We knew he was suspended. From us, he was suspended because otherwise he would have played. He played the end of last season, and because he was suspended for the first 3 Champions League games, but Brosz was the first right back for us in the pre-season, just because of that, and that's why Bartosz played Super Cup and League games and did not play for these matches, and so he was suspended, but his name was not on the list for the suspension to be counted, and that was the mistake the club made. Tutaj pytanie dotyczyło Adama Ryczkowskiego, który miałby być po pierwszym wpisaniu Bartosza wpisany na listę zgłoszonych zawodników na mecze St. Patrick's. Trener powiedział, że wiedzieliśmy, że Bartosz nie zagra, dlatego trener powiedział, kogo potrzebuje w zamian. Wiedzieliśmy, że Bartosz jest zawieszony na 3 kolejne mecze Ligi Mistrzów i nie chcieliśmy blokować miejsca żadnemu innemu zawodnikowi. Dlatego m.in. Broś zaczynał sezon właśnie na tej pozycji, w tym pierwszym składzie. Bartosz tymczasem grał mecze o Super Puchar, grał mecze ligowe. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Grzegorz Łaguna, Superstacja. I wanted to ask how do you measure the chances that the decision will be unmade or the decision will be changed? If we know that already Celtic has its opponent, we have its opponent, the Legia has its opponent, so it's almost impossible to change the opponents if they are already made. And the second question is, in
in the internet there were opinions that maybe Marta Ostrowska is even the person that could be responsible for the mistake. And do you think that it is possible, or if it's not, could you defend maybe Mrs. Ostrowska, because there are some opinions that also in media that say that she could have made this mistake? The first question was about the draw and the chances for the appeal to be affected with the different draws. I think the draw is secondary to the appeal. Any decision the appeal body makes or CAS make, UEFA has to accept and change. So if they have to draw all over again, if they have to change the teams and how they do it, we don't know. But the appeal body and CAS is independent. They will base their decision on the facts in this case, and if they think, like we do, that the punishment to kick us out is not the right, then they will do it. And then UEFA have to handle the other things. Regarding the blame, people blaming Marta for this mistake, is a little bit like I said earlier. I think we have a system and several people working with these different things. Of course, Marta as a head or a team manager, and we have a sports department with the law department who work on these things with UEFA, who sends and regulate these different things and the papers and everything, and know all the laws and how it works with the different things. So I'm not here to blame anybody. We don't blame anybody in public anyway. We will analyze this situation when things have cooled down. We see what has happened, we see who's done what has happened, and for me the most important thing is if somebody in the system makes a little mistake, then we should have a system that can trace it, and for not to have a big effect like this had now. So I also have recognized and seen that there are a lot of people blaming Marta, but I don't want to go into all the details of her job description, what she is responsible or not for. I just want to say there are several people in the club working in those areas with those things, and then we will discuss more internally. Pierwsze pytanie dotyczyło sytuacji, w jakiej się znajdujemy już po losowaniu i czy jeżeli to losowanie już miało miejsce, będzie można zmienić tę decyzję, czy szanse ulegają zmianie. Trener powiedział, że losowanie w tym przypadku jest sprawą zupełnie drugorzędną, ponieważ UEFA będzie musiała uznać taką apelację, zatwierdzić ją i się do niej dostosować. Jeżeli decyzja będzie dla nas korzystna, to nie będzie żadnej dyskusji. Natomiast drugie pytanie dotyczyło kierownik zespołu Marty Ostrowskiej. Czy ona mogła zostać odpowiedzialna za ten błąd, ponieważ w mediach pojawia się regularnie taka informacja. Trener powiedział, że jak już wcześniej wspomniał, nie ma jednego nazwiska, na które można skazać i zwrócić na niego winę. Wiele osób zajmuje się tym całym procesem zgłoszenia zawodników. Jest dział prawniczy, jest dział sportu. Wszyscy powinni być zaznajomieni z regulaminami. Nie można obwiniać nikogo, nie szukamy kosła ofiarnego. Dla trenera najważniejsze jest to, że jeżeli ktoś popełni błąd, trzeba będzie system adaptować w ten sposób, żeby była osoba, która może to jeszcze raz sprawdzić, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości. Trener powiedział, że nie będzie tutaj dokładnie wymieniać list obowiązków, które należą do Marty. I powiedział, że naprawdę ten cały proces jest zaangażowany wiele osób. Nie można zrzucać win na jedną osobę. Są jeszcze jakieś pytania? O drużynę Górnika Łączną? No, dziękuję.